Teleshikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në programet radio televizionit Zëri Kosovës që transmetohen nga Danimarka. Për momentin unë gjendem në restoranin 4 herë më të mirë në botë dhe këtë vit, viti 2019, vendin e dytë. 5 herë dhe vetëm e dëgjuat misafirin tim se është një njeri i cili flet po ashtu edhe gjuhën shqipe. Ky restoran përndryshe është pronë e shqiptarit René Redzepi dhe këtu në këtë restoran janë të punësuar edhe shqiptarë të tjerë, por ne kemi veçuar njërin nga ta, i cili është një person jashtëzakonisht interesant për të gjithë ne. Do të ndiqni edhe vetë temën se për çka bëhet fjala. Fillimisht Fejsal Demiraj, mirë se erdhët në programet tona. Shumë faleminderit me se ju gjetëm. Ne këtë intervistë do ta bëjmë pak më shumë në gjuhën angleze, nga vetë shkaku se ju nga viti 1964 jetonin familja juaj gjithsesi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York, dhe jeni një kuzhinier shumë i njohur në New York, por tani kemi vendosur të vini këtu në Danimarkë. First of all, I would like to ask you, what brought you here in Denmark? Well, the reason I came to Denmark originally was to kind of see what this restaurant, which was known as the best restaurant in the world, what was here, let's say. I mean, of course, I knew at the time that the chef and the owner was part Albanian, half Albanian, and so I kind of said to myself, what is it that a chef who has the similar blood as myself could do here to make such a revolution? And so I came here, of course, 5 years ago for an internship, and then I decided to try and stay for a job, and so I was able to fill a position here, and I've been here since then, and I'm very happy here, and it's a privilege to be a part of this team and to be a part of a restaurant which is much more than just a restaurant, but a kind of evolving, like it's Noma is more of a movement. It's a restaurant, of course, but it represents much more than just feeding people. So it's a pleasure to be here. And Noma is known as a restaurant for Nordic kitchen or Nordic specialties, but you never give up making something about the Albanian kitchen. You are also the one who have established the foundation RRNO. Can you tell us a little bit more about this foundation? Absolutely. RRNO is a non-profit organization established in USA and in Albania. Our mission is to preserve, develop, and promote Albanian gastronomy worldwide. I started the foundation with 2 more colleagues of mine in Albania, both of whom are chefs, and it's meant to be driving a movement by Albanian chefs to share and to discover our culinary heritage, let's say. So we've started this foundation. We are a network of Albanian Diaspora chefs, and we've just started, or we finished the first phase of our first major project called the Albanian Gastronomy Expedition, a project which I am leading, which is at once it's a roots discovery project, and at once we hope to, and at the same time it's meant to be laying a kind of foundation for how we can develop Albanian gastronomic traditions. The real, I mean, the starting point for this project was for me to discover my roots in a way which I know, which is through food and through gastronomy. You know, going back from memories of my grandmother cooking for me, my grandmother Nifa, who was from Has in Shqipëri, and so remembering her flia and her trevish and all these very traditional dishes which you only find in isolated areas, you know, you kind of think to yourself, how much longer are many of these traditions going to be around? As generations are getting older and people are relocating, and you know, many of these isolated areas contain these traditions, but people just, they're going to be lost. These are traditions which have not been documented properly. It's only been passed down by word of mouth. And so we hope with this expedition we can properly document and give the real respect that these traditions deserve, and you know, ensure that these traditions which are endangered, they will not be so. And so this is a major motive for this project.
And I mean now in this globalized world, when we are being more and more the same kind, does the Albanian kitchen have a future? Absolutely it does. The discovery of Albanian cooking and Albanian gastronomy is just starting. We hope that with this project we can really develop and build on the sophistication in many of these simple things that Albanians have been doing for thousands of years. I think the strongest point is that Albanian Diaspora is so incredibly strong. There are so many Albanians all over the world who connect with the motherland and who want to continue to connect with the motherland. I believe the best way is through food. And with this said, especially considering that many Albanians, I think we have it in our blood to kind of serve and to be hospitable and to be in the hospitality business. We own restaurants and we operate restaurants. We cook, we serve in restaurants. I think with this in mind, it's very possible to, or I think it's quite possible that maybe Albanians will start to open up Albanian restaurants all over the world, instead of maybe Italian or whatever other Mediterranean. Maybe I should ask René Redzepi, but what does he think about this idea? Well, René is, the first time I spoke to René about this project over a year and a half ago, and he was 150% supportive of me taking on this project, as it hasn't been done before, and because he understands that I really want to discover my roots. For me, it's incredibly important that I know where I come from and where I can kind of see a foundation, let's say, of my people, of the Albanians. So he was incredibly supportive. He continues to be supportive. Noma is very supportive of the foundation, RRNO, of my project. And he believes that yes, potentially, or yes, there could be a future for Albanian cooking. Why not? If it starts with, I mean, it hasn't started with me. There are many chefs, Albanian chefs across the world who are, I think, starting to come to the idea of cooking an Albanian dish in their restaurant, or take a traditional dish and reinvent it somehow. So he's incredibly supportive of this, and it feels great to, number one, be here at this restaurant, a part of the team, and then I can work on my project as well. And so it's very supportive. Can we expect the book now? In the meantime? In the meantime, I don't know, or I'll say at the moment, no. We still have about 2 more years to finish out the expedition. In the meantime, we are looking to really create some events in community, in chef community, Albanian chef communities. We hope we could publish something one day. We don't know if it will be a recipe book or something along the lines of encyclopedia, let's say. We don't know what it would be. But we are starting to document these traditions. We will share them. We are sharing them currently on our social media, also here with this interview. A book, we hope so. Right now we need to do the real work first. We need to meet the people. We need to understand their past and understand how they were cooking before communism and during communism, etc. And just document, first of all, to preserve it. The preservation is what we need to work on now. And so, I think so, but not yet, not quite yet. Fejsal Demiraj, thank you very much, faleminderit shumë. Shumë faleminderit juve. Jemi tepër të gëzuar, shumë shqiptarë në botë që kemi kuzhinjerë me famë botërore, dhe që me të vërtet bëni shumë për kuzhinën tonë që deri tani për fat të keq nuk ka qenë e njohur. Faleminderit shumë. Lumë goja, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ky restoran është i njohur për specialitete nordike, ndërsa siç e dinë të gjithë është pronë René Redzepit, përndryshe me origjinë nga Xhepçishti i Tetovës. Unë me që është hera e dytë këtu që vi në këtë restoran dhe jam tepër i lumtur dhe falenderoj Nasuf Rexhepin që më ka ftuar këtu, përndryshe gjali i Axhës i René Redzepit. Dhe këtu kam sjell sot nga familja ime, gjithsesi nga nëna ime dhe bashortja ime, kanë gatuar një fli
pastaj kemi këtu kaçamak, kemi bakërdar, po të ne në Teto zakonisht i thuhen bakërdar. Më pastaj kemi këtu gjizë, po ashtu gjizë të bërë këtu në Danimarkë, dhe këtu kemi lëng boronice. Boronicat janë mbledhur në malsinë e Tetovës, që nga e kam origjinën unë, dhe lëng thanash. Këtu ja kemi sjell edhe kuzhinierit, gjithësisht zëvendës kuzhinierit këtu në Noma, zotrit Fejsalit, dhe ai do të na tregoj tani se i ka shijuar këto ushqime, dhe do të na tregoj pakës se si i duken atij. What would you like to say? Shumë bukur, shumë shijshme. Yeah, it's amazing. It's yeah, this reminds me of my grandmother. Thank you so Tastes good. So good. Shqiptari i dytë që e takoj këtu është një kamarier simpatik, emri i tij është Rexhep Rexhepi dhe është po ashtu nga Xhepshishti, sikurse edhe vetë kuzhinieri më i famshëm i botës, René Redzepi. Rexhep, fillimisht faleminderit që pranuat që t'ju ndajmë nga puna dhe të intervistojmë pak. Kënaqësi është imja. Faleminderit. Që takon. A mund na tregoni ju cili është funksioni juaj këtu? Çfarë puni jeni duke bërë? Unë jam kamarier, edhe fillimisht unë jam këtu si nxënës. Kam filluar edhe shkollën për kamarier. Kështu që këtu jam duke bërë praktik edhe teori njëjtën kohë. Besoj se jeni i lumtur se me që sa që e di unë dhe sa që kam lexuar në për gazetat të ndryshme daneze, ka me mira rinis që duan të ofrojnë punë falas vetëm të jenë bashkëpunëtor apo nxënës këtu në këtë restoran. Është normale sepse ky restorant ofron jo vetëm punë, edhe praktik ose eksperiencë, por edhe të jep eksperiencë tjetës. Është diçka kënaqësi që të punosh këtu, edhe takosh njerëz, trish me njerëz që din shumë edhe e kanë qef atë që bëjnë. Është kënaqësi, besoj për gjithë, po. Edhe kemi diku rreth 50 shef atri që vinë vetëm për të marrë eksperiencë. Dhe të zbukurojnë një CV të tyre. Normal, ajo është normale. Dhe jeni nga i njëjti vend me René Redzepin. A shiheni ndonjëherë, bisedoni për diçka? Ajo është e vërtet, por nuk shihemi sepse Renéja hera e fundit që ka qenë është kur ka qenë 13 vjeç, edhe nuk ka pasur mundësi të kthehet për atëherë, por thot që do vi, shpresojmë që do vi shpejt. Është shumë i zër, mirë po shpresojmë që do vi më shpejt. Dhe këtu besoj se takoheni shpesh, a? Çfarë ju këshillon më së shumti René? Nuk është se këshillon shumë, mirë po vetëm na inspiron, vetëm me prezencën e tij, edhe ndonjëherë kur thot diçka, për shembull, ose kur këshillon ndonjë këshill të vogël, t'jep vetëm shumë inspirim edhe do të thotë është kënaqësi ta takosh. Normal. Dhe do doja t'ju pyes këtu në këtë restoran për të darkuar, duhet njeriu të rezervojë një vend 3 muaj apo 6 muaj përpara dhe këtu vinë zakonisht njerëz të kulturës së lartë, të themi. A mund të tregoni çfarë njerëz keni parë këtu, çfarë njerëz keni shërbyer këtu në këtë restoran? Shif, tash për restorantin, të gjithë mishterit ose si të ftuarit që i kemi këtu janë special për ne. Ne nuk i ndajmë nëse është për shembull kategori e lartë apo çfarë profesioni bën ai, për ne të gjithë janë të njëjtë. Kështu që nuk i ndajmë ato që mirë po kemi pasur shumë, për shembull sot kemi pasur Ferran Andrea, është i vetmi shef që ka pasur restorantin El Bulli, është i vetmi restorant që është zgjedhur 5 herë restoranti më i mirë në botë para Nomës. Noma është një vit pas El Bullit, shpresojmë që do të vazhdojmë, po. Kemi pasur, po, ky vit ne ishim dytit, shpresojmë. Nuk ishit përgatitur shumë, por përsëri arritet. Ajo është normale, ashtu, po.
Dhe çka mendojsh tani, je në një moshë për shembull ku njeriu mund vendosë për shumë gjëra. Do të vazhdojsh karrierën këtu apo çka do bësh? Për momentin, unë do të vazhdoj këto, sepse e shijoj edhe është kënaqësi të bëj atë që do më shumë, nuk është vetëm një punë, është diçka që e bëj me qef, kështu që shpresoj që do vazhdoj. Rexhep Rexhepi, të dëshirojmë shumë suksese dhe shpresojmë të shihemi edhe ndonjëherë tjetër. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Gjithë të mirë. Faleminderit.